That is the only occasion of marriage function for the Todas, so that the person who hand over the bow and arrow will become the father to the would-be child. So now polyandry has disappeared because they are engulfed by other communities, but at the same time they are following the bow and arrow ceremony. They don't want to leave this cultural trait. And their main economy is around buffaloes. Previously they were pastorals. They were moving from one place to another place along with their buffaloes. Now what happened during British period, they stopped pastoralism, so that the land was taken over by forest department as well as by other non-tribal people. So the area was restricted such a way that they are not in a position to move from one place to another place. So that pastoralism has disappeared and they almost settled in like a village type. And if somebody dies, they have the mythological link of buffalo. If somebody dies, they have to sacrifice a buffalo, and after the sacrifice of the buffalo, they cremate the dead body. So even today, the government has allowed one dead body for one buffalo for one dead body. Previously, if some leader dies, they were sacrificing 30 to 40 buffaloes. So be thinking that these things has made the Todas somehow very particular in their own unique cultural traits. They have endogamous groups. The early history, what I traced for this seminar, is cultural history was actually very interesting. That is when during 1602, when first Portuguese priest visited the Nilagiris for 2 days, he found Todas. He has written 2-page letter, and that letter is still preserved in the museum, London Museum. And there he has mentioned about the life and religious thinking about the Todas. What he has written, that was translated by Verrier Elwin, that is Rivers, the first anthropologist who studied the Todas in Nilagiris. That is very important things have come up, because most of the scholars who have come from other countries started tracing the origin of the Todas by telling that they are from Israel, they are from Rome, they are from other countries. But when Rivers, he anthropologically, systematically started studying the Todas by staying 2 years in Nilagiris, then he found that the most of the cultural traits of Todas have mysteriously having links with Dravidian culture. So up to 1906, Todas were originally, along with this scholars has mentioned that they are from outside country. Even one scholar has mentioned that they have come from through sea route to the Malabar border. From there they climbed up to the Nilagiris. These versions are at present Todas are not accepting, because they are thinking that then I traced as a cultural anthropologist so many their clan system, their dialect and few words meanings, and also the salt giving ceremony to the buffaloes, and the bow and arrow ceremony, and the sacrifice of the buffalo when somebody dies, cremation, that is wet cremation and dry cremation. That means 9 months gap, they preserve the bone and hair, and they preserve and they do again the cremation rites for the same person after 9 months. So these very meticulous cultural characters have direct link with Dravidian culture. Now the Todas, they decided in the meeting and has given the petition to the collector of the Nilagiris that we are not from other country, or we are not away from the Dravidian culture. The persons with Dravidian culture and Dravidian thinking can understand Todas meticulously and easily than the other scholars. They are requesting the many different versions and stories of their origin. They are requesting to just ban those conclusions of the others, and they are thinking that we know, though we have distance link with Tamil language, though we have distance link with the cultural characteristics of the Dravidians, but many of our forefathers followed what Dravidians have done for the contribution of the Tamil literature.
They are telling that proudly, they say that though we speak different dialect, but our contribution to the Tamil development in Nilagiris is very much they proudly proud. Thank you. வணக்கம் சார், என்னுடைய பேர் தெய்வம். இருளர் மக்களின் சமூக நிர்வாகம். இப்போ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைபிள்ஸ் பழங்குடிகள் பற்றி சொன்னார். 36 வகையான பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொன்னார். அதில் 6 பழங்குடிகள் வந்து அதாவது தமிழகத்தில் வந்து தொன்மையானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ மீதி 30 பழங்குடிகள் யார்? இப்போ பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொன்னாலே பழமையான குடிகள். அப்போ மீதி 36 பழங்குடிகள் எப்பொழுது வந்தாங்க? அவங்கள ஏன் வந்து பிற்காலத்தில் வந்தவங்கள அவங்கள பழங்குடிகள் ட்ரைபிள்ஸில் ஏன் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்குறோம்? குறிப்பாக இப்போ மலையாளி அப்படின்ற ஒரு ட்ரைபிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் அதிகமாக வசிக்கிறாங்க. இப்போ அவர்கள் வந்து எந்த நூற்றாண்டில் எப்போ உருவானாங்க? அப்போ பிற்காலத்தில் அவங்க வந்திருந்தால் அவங்களுக்கு ஏன் ட்ரைபிள்ஸ் அப்படின்னு வைக்கணும்? அது ஒரு கேள்வி. அப்புறம் வந்து இன்னொன்று சொன்னீங்க, உங்கள் தலைப்பு வந்து சமூக நிர்வாகம். நான் நீங்கள் சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்வும் பண்பாடும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதிகமாக பேசிட்டு வந்தீங்க. இப்போ நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த சமூகத்தினுடைய நிர்வாகம், அந்த ஊர் கவுண்டன், இந்த குரு, தேனாண்டி, இந்த மாதிரியான அமைப்பு முறைகளுக்குள் வருவது நிர்வாகம் அப்படின்றது. ஆனால் அந்த மாதிரியான நிர்வாகங்கள் அவர்களுக்குள் இல்லை. அதாவது கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு தலைவன், ஊர் கவுண்டன், அதாவது இப்போ ட்ரைபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தலைமையின் கீழ் தான் நடக்கும். பெரும்பாலான ட்ரைபிள்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு அது பேர் வச்சுருப்பாங்க, தேனாண்டி, குரு, ஊர் கவுண்டன், தலைமை இப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க. அவர்களுடைய தலைமையில் கீழே தான் பழங்குடிகளுடைய அந்த ஊர் நிர்வாகம் நடைபெறும். ஆனால் இருளரில் வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. அப்போ சமூக நிர்வாகம் அப்படின்ற தலைப்புக்குள்ளே அந்த மாதிரியான நிர்வாக அமைப்புகள் அதாவது இல்லை அப்படின்றத சொல்ல வந்தீங்க. அது கொஞ்சம் எனக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வம் சொன்னீங்க, இந்த கன்னியம்மன் சொன்னீங்க. இப்போ இருளர்கள் வந்து கன்னியம்மன்ற தெய்வத்தை மட்டும்தான் வழிபடுறாங்களா? இப்போ கன்னியம்மன்றது எந்த வழிபாடு, சைவமா வைணவமா? அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருளர்கள் வந்து சமவெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. அப்போ இருளர்களுடைய தொழில் வந்து வேட்டையாடுதல் அப்படின்றத பற்றி பேசுனீங்க. அப்போ சமவெளியில் வசிக்கக்கூடிய இருளர்களுக்கு வேட்டை தொழில் சாத்தியப்பட்டதா? அவர்கள் சமவெளியிலே வேட்டை தொழில் செய்யக்கூடிய களங்கள் இருந்ததா? இப்போ ட்ரைபிள்ஸ் பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொன்னாவே மலைப்பகுதியில் வாழக்கூடியவர்கள் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்குது. மலைப்பகுதியில் வாழக்கூடிய பழங்குடிகளுக்கு தான் அந்த வேட்டை தொழில் ஒரு சிறந்த தொழிலாக கருதப்படுகிறது. அப்படின்னா சமவெளியில் வசிக்கக்கூடிய இருளர்களுக்கு வேட்டை தொழில் எப்படி ஒரு சிறப்பான தொழிலாக கருதப்பட்டது? அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க. நன்றி. வந்து உன்னிப்பாக கட்டுரையை வந்து கவனிச்சுக்கிறார் என்பது எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். தெளிவாக வந்து ஒன்றும் கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிறாள் தான் வந்து இந்த கேள்வி விட வந்திருக்குது. முதல்ல பழங்குடி மக்கள் மொத்தம் 36 வகைன்னு சொன்னேன். அதில் 6 பழங்குடி மக்கள் பூர்வீக பழங்குடி மக்கள், மீதெல்லாம் பழங்குடி மக்கள் இல்லையா அப்படின்னா அது காலப்போக்கில் பழங்குடி மக்களாக பழங்குடி தன்மையோடு மாறி போனவங்க. மலையாளி கவுண்டர், அவங்க மலையாளி அவங்க கூட கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் மலையாளி கவுண்டர் சொல்லுவாங்க தவிர சர்டிஃபிகேட் வேணால் வந்து மலையாளி பழங்குடி மக்கள் எடுத்துப்பாங்க. ஆனால் அவங்க தங்களை சொல்லும்போது மலையாளி கவுண்டர் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ இவங்க பழங்குடி மக்களாக இல்லாத இருந்து பல்வேறு படையெடுப்பின் காரணமாக, போரின் காரணமாக மலைகளுக்கு அல்லது அதுக்கான பழங்குடி தன்மையோடு சென்றடைந்தவர்கள் பழங்குடிகளாக வந்து அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டாங்க. நம்முடைய அட்டவணைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய கேஸ்ட் பிரிக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட பழங்குடி மக்களாகத்தான் அறிவிச்சிருப்பாங்க. அந்த 6 வகையான பழங்குடி மக்கள் தோடர், கோத்தர், பணியர், காட்டுநாயக்கர், இருளர், இவங்க இந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1960 ஷீலோ ஆவோ குழு என்கிற மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டது. அவங்க வந்து இந்தியா முழுக்க ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. அதில் 75 பழங்குடி மக்கள் 75 இனமான மக்கள் பூர்வீக பழங்குடி மக்கள். எப்படி அந்த பூர்வீக பழங்குடி மக்கள் என்று நாம் அளவிடுவது என்கிற 3 அடிப்படை காரணம் சொன்னாங்க. ஒன்று, கல்வி அறிவில் பின்